Nabi and as well as Coach Kaze join us here just to preview the fixture. Coach, opening remarks, just looking at that fixture and your thoughts on Stellenbosch. You've already played them twice in the league this season, but what can we expect come Saturday? Thank you so much. Donc, nous allons rencontrer une grande équipe qui est encore en course pour la CAF, je pense. Hein? Peut-être à certains moments, à cause de blessures ou d'autres absences, elle a eu une baisse des régimes, mais ça reste une très grande équipe avec un coach de grande expérience, avec de grandes compétences. C'est vrai, peut-être nous ne devons pas se tromper. C'est pas parce qu'on les a battus de 2 premières fois que le match va être facile ou nous sommes favoris. Nous ne sommes pas favoris. Même si on les a battus, mais c'était très très dur, c'était limite. Nous respectons cette équipe, mais nous aussi, nous avons une grosse volonté vraiment d'aller jusqu'au bout de cette coupe Nedbank et on va défendre nos chances le plus ardemment possible. It's true that we are playing against a big team that is still even in CAF Confederation Cup this season with inexperienced technical staff. We believe that it's going to be a very, very tough game, and we don't believe for 1 second that the last 2 positive results that we got against them are going to count on this one. Even though they were very, very tight, we expect a very tough game, a very tough fixture, but we are here as well to defend our chances, and we will do everything possible to make a good performance, to try to go as far as we can in this Nedbank Cup. Thank you, Coach. We'll take the first question. Neo, just get the microphone to him. Thank you, Fatu. Afternoon, Coach. Just proceed. Coach, just what would it take for Kaizer Chiefs to do it 3 out of 3 against Stellenbosch? Sorry? What would it take for Kaizer Chiefs to do it 3 out of 3 for against Stellenbosch? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire une 3e victoire contre Stellenbosch? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut tout faire. Non. Non, tu lui dis il faut tout faire, mais je vais lui expliquer. Il faut tout faire. What do we have to do? We have to do everything. Yes. Je pense qu'on doit d'abord travailler mentalement chez le joueur. C'est pas parce qu'on les a battus 2 fois que ça va être facile. Parce que je sais, mon collègue que je salue et que je respecte beaucoup en face, le coach de Stellenbosch, il va jamais. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de la personnalité. Et l'expérience de ses coupes aussi. De ses coupes, oui. Il va jamais accepter une 3e défaite. Et je suis sûr qu'il a commencé à travailler ses joueurs pour, pas la revanche, peut-être la revanche sportive. Parce qu'un vrai compétiteur comme lui, il ne va jamais accepter de jouer, de faire 3 défaites. Et moi, contrairement, je fais autrement. Ce n'est pas parce qu'on a gagné que ça va être facile. Donc j'ai responsabilisé le joueur. On a commencé d'ailleurs. C'est une chance pour nous de faire une bonne saison, d'aller le plus loin possible dans cette coupe. Nous avons confiance en nos moyens. J'ai confiance en mes joueurs. Et on va tout donner vraiment dans ces matchs pour pouvoir se qualifier.
come back to the first question that it doesn't the last two positive results that got against them, they won't mean anything. They won't mean anything in any capacity. First thing is we need to work. We have started to work mentally with our players to understand that it's a new game. It's a cup game. We know that the team that we are facing, they have experience in those kind of games, in those kind of cups, in those kind of knockout game. They have experience in that. But as a Kaizer Chief, we know that it will be it's a great possibility to get to arrive very far in this league. That's why we need to concentrate on ourselves, work on ourselves, and do everything on Saturday. Et mon collègue ne va jamais, comme il est un gros compétiteur, un gagneur, ne va jamais accepter, je suis sûr qu'il a commencé à motiver ses joueurs, il ne va jamais accepter une troisième défaite contre Kaizer Chiefs. Et as well, we know that on the other side too, they're gonna play on the fact that they have already lost 2 times, to say that never the third, push players to make a good game on Saturday. All right. This is. Yes, thanks very much, Coach. This is from City Press. Obviously, Please use the mic. it's not working. It's working. Okay. Yeah. Obviously, as a club, you want to return back to CAF football. Do you see the Nedbank Cup or your league position? Which one do you see as your best chance to return to CAF football? Quelle est la meilleure chance de retourner en CAF? Est-ce que tu crois que c'est la Ligue? Tu crois que c'est la... Il faut exploiter les 2 possibilités, aller jusqu'au bout. Mais il ne faut pas exploiter celle de Nedbank uniquement dans l'objectif d'aller à la CAF. C'est aussi pour pouvoir défendre et gagner cette coupe si c'est possible. Pourquoi pas? Il faut croire, on est un grand club. Forget qu'on est un truc et tout ça. Là, il faut aller. Il faut croire, on est un grand club. Les 2 grands clubs actuellement qui font de très bons résultats, nous avons joué contre eux, les différences ne sont pas énormes. C'est juste une question de confiance et question de temps. Il faut croire, conviction. Si tu as la conviction et la personnalité, tu as toutes tes chances comme les autres clubs, avoir les mêmes chances de le remporter. On n'est pas petit, on a les mêmes chances que tous les adversaires qui sont dans la course actuellement. We have to play both sides. The difference is not big. Between our position and the third in the league, there is only 3 points. It's largely in our hands. For the cup, we have to do everything. It's a Kaizer Chief. It doesn't mean that it's only a possibility to go to CAF to CAF competition through Nedbank. No, we want as a big club, as a Kaizer Chief, to go back to winning trophies, even if we don't go anywhere, but to go back to have the habit of winning trophies. Right. Let's get the microphone. Don't win. Je te dis, laisse tomber. Non. Ça, on n'est pas très bien. Coach, I would assume that even before you started coaching, the club, you would have looked at, how they had, you would have looked at how they had done in the last season, and one of the biggest challenges you always have would be the comparisons to how they've done and how they're doing under you. But at this point, in the league, you guys have 1 more point than the team did last season. I think we can say there's an improvement in the Nedbank Cup because the team lost in the first round, now they're in the quarterfinals. But for yourself, even if not looking at the numbers, when you look at how the team plays, how the team trains,
where would you say you are seeing the most improvements in terms of, it could be the playing style, it could be the players, it could be the training. Where would you say you are seeing the most improvements, even if not in the numbers? Thank you. Depuis que tu es arrivé, où est-ce que tu dirais qu'il y a eu le plus d'amélioration dans l'équipe? Ça peut être le fait de comment vous jouez, ça peut être les joueurs, ça peut être la mentalité des choses. Yes. Où est-ce qu'on a progressé comme ça? Je pense que dans un processus de... Vas-y en même temps, comme ça tu me dis ça. Dans un processus de construction, de développement, un des plus grands critères, c'est la non-consistance dans tous les domaines. In a process of construction, the biggest particularity is the inconsistency of the performance. The performance, the tactical performance, the result, and the performance of some player, of the team. Sometimes the result, like in zigzag performance, sometimes very better, sometimes is very poor. You know, this is a particularity for the first season if you start the building process. But which the important point, the important point, if you see exactly what the situation in this moment and what you needed in the short future. If you know, if you have exactly analyze for the situation, you win the half of the process. This is very important to understand this, because maybe you think you are in process, but you are à côté. You are not in the right direction. You are no, and your analysis is not correct, and you take the bad decision. I give you example. You think, for example, we need this position, this position, this position. This. No. Maybe you need 3-4 position only, and another problem is different for skills. You know. For that, for myself and for management, we understand où est-ce que nous sommes actuellement, exactement ce qu'il nous faut pour revenir. Et je pense que cette étape, on l'a entre nos mains. On l'a, on sait exactement. Et c'est pour ça qu'on a avancé beaucoup. Le reste, ça va venir. Actually, we understand very well after analyzing everything where we are and what we need exactly to go far up. But you understand my English? Yes. No, it's very, honestly, it's very important. You know, where are you now? Huh? Where we are. Where we are now exactly with the precision. If I talk precision, it's precision. I talk like I have big confidence in myself. No, it's not like that. But it's a good question, because this question is not only you represent the fans. The fans is need. You understand me what I say? But the reality, we are in good position now.